Well, in Luke chapter 24, we're talking in a story that's just after the Easter message. Jadi di Lukas 24 tuh kita berbicara tentang cerita setelah masa Paskah. We read about two of the disciples who 3 days later after Jesus' death were walking along the pathway to Emmaus. Jadi kita berbicara tentang dua murid Tuhan Yesus tuh yang sedang dalam perjalanannya ke Emmaus. The scripture talks about it as they are deeply engrossed in a conversation. Dan kita menyatakan bahwa tuh mereka sibuk berbicara. It's not one of those kind of casual moments. It was a very deep doctrinal session. Jadi itu bukan hanya perbincangan yang biasa-biasa saja, tapi mereka benar-benar ngomongin sesuatu yang dalam. Talking about all the things that had transpired, Jesus dying on the cross, the Romans crucifying him, the religious leaders they were talking about everything that had happened. Dan mereka membahas tentang berbagai macam hal, bagaimana Tuhan Yesus akhirnya disalibkan, bagaimana bangsa Romawi itu menyalibkan dia, dan mereka berbicara tentang banyak hal. And the Bible declares it in a scripture that there was deep sadness written all over their faces. Dan di dalam Alkitab mengatakan bahwa mereka juga mimik wajahnya itu menceritakan bahwa mereka tuh cukup sedih. I guess we can understand why deep sadness was on their faces, but you and I, with the beauty and the revelation of hindsight, we can realize and know they were talking about the greatest moment ever in all of history. Dan mungkin kita bisa mengerti pada saat itu kan mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Jadi mereka sedih. Tapi kita yang sudah tahu ceritanya, kita tahu bahwa itu adalah masa-masa paling luar biasa. And yet as they talked about that greatest moment of history, sadness was the atmosphere around them. Tapi saat mereka berbicara tentang hal yang paling luar biasa secara catatan sejarah, perasaan yang mereka rasakan adalah kesedihan. I love what happened next. Tapi aku senang sekali apa yang terjadi selanjutnya. Jesus turned up in their midst. Tuhan Yesus datang di antara mereka. He came in a way that is not really described, but they didn't know him. They couldn't recognize him or realize that they just weren't sure who exactly he was. He was a stranger to them. Jadi saat Tuhan Yesus menampakkan diri, saat Tuhan Yesus datang berjalan bersama mereka, mereka tuh sampai tidak sadar itu Tuhan Yesus. Tidak dicatat bagaimana dia menunjukkan dirinya, tapi mereka tidak sadar. And so they involved him in the conversation. Now it was not just 2, it was 3. Dan mereka ini ya udah maka ikutin Tuhan Yesus dalam perbincangannya juga. And they said this to Jesus in Luke 24:21. Dan ini yang mereka sampaikan pada Tuhan Yesus. We had hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. If only those men had known they were talking to the Messiah about the Messiah. Seandainya mereka sadar, mereka tuh berbicara tentang penyelamat itu kepada seorang yang menyelamatkan mereka. Verse 22, they go on with the story. Then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning. They came back with this amazing report. They said his body was missing. They'd seen angels who told them Jesus is alive. Some of our men ran out to see, and sure enough, his body was gone, just as the women had said. Dan mereka melanjutkan, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan berita bahwa telah terlihat pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Dia tidak mereka lihat. They began quoting facts. Dan mereka mulai menyampaikan kebenaran. Things that others had seen and things that they'd heard, and yet the sadness was still written on their face. Dan kenyataannya memang udah tidak terlihat mayat Tuhan Yesus, tapi mereka masih merasakan kesedihan. And while they talk about what they can see and what they can hear, Jesus shifts the conversation. Dan saat mereka berbicara tentang apa yang mereka bisa lihat, Tuhan Yesus membawa perbincangannya ke topik lain. Because rarely does Jesus talk about what he sees and what he hears. He talks about what he knows. Karena jarang sekali Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang dia lihat, tapi dia berbicara tentang apa yang dia tahu. He doesn't just talk facts, he talks truth. Dia bukan hanya berbicara tentang kenyataan, dia berbicara tentang kebenaran. And it says in verse 27, Jesus took them through the writings of Moses and all the prophets, explaining from all the scriptures the things concerning himself. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. He gave these 2 men the greatest preaching message they'd ever heard. Dan ini Tuhan Yesus memberikan khotbah terbaik kepada 2 orang ini. He told them things from the prophets of old. He told them things from the stories. He declared the message from Genesis all the way through to Malachi, and he released it in an anointed way.
Dan Tuhan Yesus menyampaikan semuanya bagaimana cerita itu dari Kejadian sampai ke Maleaki. Dia menceritakan semuanya dengan suatu hal yang penuh urapan. You can imagine the sorrow that was on these men's lives, but the joy that they experienced as they heard these words. Bayangkan bagaimana kesedihan itu saat dia merasakannya, tapi saat mereka mendengar pesan ini, itu berubah. And then it says in verse 31, suddenly their eyes were opened and they recognized him, and in that moment he disappeared. Lalu ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Put yourselves in the shoes of those two men just for a moment here tonight. Coba posisikan dirimu pada posisi dua orang tersebut. Try to feel what they might have felt. Bayangkan apa perasaan mereka. When the one that they believed and trusted would be the Messiah had died on a cross just a few days earlier. Orang yang mereka percayai sebagai seorang Mesias, guru mereka, baru meninggal 3 hari lalu. He was the talk of all the town because the one that they'd believed and trusted in was no longer here anymore. Dan topik ini menjadi perbincangan seluruh kota, seluruh tempat itu karena orang yang mereka percayai tidak ada lagi. But now, it's seen Jesus alive. Tapi tiba-tiba mereka sadar bahwa Tuhan Yesus hidup. Can you imagine how you'd feel? Bisa bayangkan gak apa perasaanmu? I mean, I'd be like, what? He turned up, he's just gone? Aku mungkin merasa kayak dia tiba-tiba muncul dan dia hilang. I'm sure they were pinching themselves. Mungkin mereka tuh kayak mencoba cubit mereka sendiri buat mereka sadar. Like, oh, the joy, all the excitement, all the this is the most wonderful moment of our life. Dan semua yang dia baru rasakan ini adalah hal yang luar biasa. I'm pretty sure they looked at each other and they were like, you know Aku what I rasa mean, mereka right? melihat satu sama lain tercengang. Did you see what I just saw? Kamu lihat gak apa yang gue baru lihat? I mean, that whole time he was talking, we didn't even know it was him. Itu sepanjang itu dia ngomong, kita gak sadar itu Tuhan Yesus. I mean, you can imagine the extreme excitement on these disciples' faces. Dan kamu bisa melihat bagaimana suatu sukacita yang begitu penuh di wajah mereka. The emotions, Bagaimana perasaan mereka the meluap, thoughts that swirled within them. pikiran-pikiran yang ada di dalam. It's in moments like that, they probably were thinking about every word he'd spoken and trying to piece it all together. It was like a million things going through their brain all at once. Saat mereka sadar mungkin mereka langsung ingat-ingat kembali apa sih kata-kata yang dia sampaikan tadi. Dia langsung susun ulang apa sih kata-katanya. The Bible says that they'd walked from Jerusalem all the way to Emmaus, Dan about dikatakan 7 bahwa miles. mereka jalan dari Yerusalem ke Emmaus itu kurang lebih 7 mil. We don't know why they were going there, but they obviously had a reason. Well, they sat down, had one meal, and then went all the way back to Jerusalem. And I'm very sure the way back was a lot faster than the way to. Dan saat mereka sudah sadar itu, mereka akhirnya cuma makan saja di Emmaus, habis itu langsung lari pulang ke Yerusalem. Dan aku yakin mereka terburu-buru. Why? Kenapa? They had news. Karena mereka ada kabar baik, Good news. kabar yang luar biasa baik. Jesus is alive. Bahwa Yesus ada hidup. Not only do we know it from the Bible, from the doctrine, from the scriptures, we know it because we've seen him with our very own eyes. Jadi mereka bukan hanya mengetahuinya dari doktrin, tapi mereka mengetahuinya karena mereka melihatnya. But this is the word I love. Tapi ini kata-kata yang aku suka. Verse 32. Ayat 32. They said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? Kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? I wonder what those 11 words mean to you tonight. Dan aku berpikir apa kata-kata itu yang buat kamu? How you can relate to those words. Bagaimana kamu bisa merasakan apa yang dikatakan di sini? What does it bring to your mind, to your memory, or what experiences would come to thought? Apa pengalaman itu yang kamu terima dari Tuhan? Didn't our hearts burn within us as he talked with us? Bukankah hati kita berkobar-kobar saat dia berbicara? If you've ever encountered Jesus, there was something that was like, wow, that was a moment that I'll never forget. Saat kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus, aku yakin itu menjadi suatu momen yang kamu tidak bisa lupakan. There's something different about living our lives without Jesus and living our lives with Jesus. Karena ada suatu perbedaan saat kamu hidup bersama Yesus dan hidup tanpa Tuhan Yesus. Amen? Amin. Have you ever experienced that difference, church? Apa kamu merasakan Without and perbedaannya? How many would say with is better? Berapa dari kalian mengatakan saat bersama Tuhan Yesus lebih baik? Not just better, infinitely better. Bukan hanya baik saja, tapi luar biasa baik. Our hearts burned within us Bukankah hati kita berkobar-kobar when Jesus was with them. saat Tuhan Yesus bersama dengan mereka? I say that and I want to emphasize this tonight because I believe that there's an increasing trend in the church, not our church, maybe just the church, the broader church. Aku mau menyampaikan itu karena ada suatu tren yang sedang bertumbuh di Of secara people gereja. living a spiritual life, Yang dimana orang hidup
kehidupan rohani, talking about all the spiritual things, berbicara dengan hal yang rohani, going through the journey and the pathways of life, even looking and seeming, sensing from the outside as spiritual or religious, bahkan menjalani hidup yang mungkin kesannya tuh cukup agamawi ya, di luar. but lacking the power and the glory of the presence of God and walking with us. Tapi tidak membawa suatu kekuatan dari hadirat Tuhan bersama dengan mereka. These people were gathering in groups. Orang-orang ini berkumpul secara kelompok. They were speaking about spiritual things. Mereka berbicara hal rohani. They were a part of the broader church. Mereka bagian dari gereja yang besar. They were walking and moving forward. Mereka juga berusaha maju. But they didn't have Jesus with them or among them. Tapi mereka tidak mengalami Tuhan Yesus di antara mereka. It was only when Jesus came among them Sampai di mana Tuhan Yesus datang bersama mereka, that things began to change in their lives. They began to see what they'd never seen. They began to be refined how they'd never been refined. Their direction began to be transformed. barulah bagaimana hidup mereka bisa mulai diubahkan, arahan hidup mereka pun mulai diarahkan. Sometimes we need to take a good hard look at where we are right here, right now. Aku rasa ini penting untuk kita lihat di mana kita sekarang. And be honest with ourselves. Untuk jujur sama diri kita. Is Jesus on the path with me? Apakah Tuhan Yesus bersama dengan kita? Better said, am I on the pathway that Jesus is on? Atau lebih tepat lagi, apakah aku berada pada jalurnya Tuhan Yesus? Or am I walking this path alone? Atau aku berjalan dalam jalanku sendiri? It's religious, it's spiritual, church is involved, I'm in a life group. Kesannya rohani, aku datang ke gereja, aku datang ke komsel. But is Jesus in Tapi it with me? apakah Yesus ada di tengah-tengah hatiku? These people were living with Jesus right in front of them. The truth was right in front of them, but they couldn't see the truth. Dan orang-orang ini, mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, kebenaran di depan mata mereka, tapi mereka tidak sadar. These people thought that they understood and knew what they were talking about, but the reality is their minds were clouded. Dan orang-orang ini pikir mereka tahu apa yang mereka katakan, tapi pikiran mereka tuh terselubung. Living without the burning joy. Mereka hidup tanpa hati yang berkobar-kobar. Sadness written all over their face in the presence of Jesus by their side. Dan mereka pun kesannya sedih meskipun ada Tuhan Yesus di samping mereka. You see, it's not just about being a Christian. Karena kenyataannya ini bukan tentang menjadi seorang Kristen It's saja. about relationship with Jesus. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus. It's not just about knowing the Easter message. It's about walking with Him who is the Easter message. Bukan tentang tahu Tuhan Yesus itu tentang Paskah, tapi tidak berjalan dengan Dia. I believe there's something, I want to talk about this really tonight. Aku percaya ada sesuatu yang aku mau sampaikan. That God has called us to the kind of life that partners with Him. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk mempunyai suatu partnership dengan Dia. He's more than just another stranger in the conversation. Dia bukan hanya seorang asing saja dalam perbincangan. God is our partner. Karena Tuhan adalah partner kita. He's the one who wants to open our eyes to see, to revolutionize our lives. Dia mau membuka mata kita, dia mau mengubah hidup kita. But tonight it takes a vulnerability and a humility Tapi butuh suatu kerendahan hati to say, Lord, yang berkata, don't let me be like those two disciples on the road walking by themselves. Tuhan jangan biarkan aku seperti dua murid itu yang berjalan sendirian. I want my heart to burn within me. Aku mau hatiku bisa berkobar-kobar. Amen. Amin. So my message is a message of partnership. Jadi pesanku adalah pesan tentang partnership. Because it's when Jesus came in that their life direction changed. Karena saat Tuhan Yesus datang, itulah saat hidup mereka arahannya diubahkan. But I want to start with this. Tapi aku Because mau I mulai think dengan ini. we need to make it clear from the outside that God Himself does not need a partner. Dan aku mau memperjelas bahwa Tuhan sendiri, dia tuh tidak butuh seorang partner. It's we who need a partner. Tapi kita yang butuh partner. Some of us have this idea that it's like, well, I make my choices, I make my decisions, God back me up. Ada kita tuh suka punya pikiran kayak gini, aku mau pilihanku, Tuhan dukung dong. But we're talking here, folks, about the God who literally makes nothing out of something, the God who is, who owns the cattle on 1,000 hills in every forest, and who literally spun the earth and the universe into motion with a span of His hand. Tapi kita berbicara tentang Tuhan yang memiliki segalanya, pencipta langit dan bumi, yang segala jagat raya ada di dalam tangannya. We are not talking about an equal partnership here when we talk about partnership with God. Jadi kalau kita ngomong partnership bersama Tuhan, ini bukan partnership yang seimbang sebenarnya. God is in every respect the superior partner. Dan Tuhan dalam segala halnya itu tuh jauh lebih dari kita. God speaks to nothing.
Tuhan berbicara pada hal yang kosong and make something. dan menciptakan sesuatu dari itu. Hebrews 11:3 says, by faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. In other words, he took nothing and made everything. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang kita tidak dapat lihat. Dengan kata lain, dia mengambil sesuatu yang kosong dan menjadikannya luar biasa. This is a big deal. Dan ini hal yang besar. Because here in the world, in our human way of thinking, we always need something before we get something. Karena secara manusia, kita selalu mencari sesuatu supaya kita bisa membuatnya menjadi sesuatu yang lain. Everything we create is based on something that's already been created. Segala sesuatu yang kita buat berasal dari segala sesuatu yang sudah pernah ada. We take carrots and potatoes and celery and we make vegetable goulash. Or maybe we don't. Dan kita mengambil beberapa resep makanan dan kita menjadikannya masakan. We take chicken and sweet soy sauce and we make ayam goreng. Kita mengambil ayam dan kecap jadi ayam goreng. Some of us like ayam bakar better. Beberapa dari kita lebih suka ayam bakar. We take wheat, we make flour. Kita mengambil tepung dan kita mengambil gandum menjadikan tepung. We take bricks and mud and straw and we make bricks. Kita mengambil bahan baku, bahan dasar menjadikannya batu bata. We take sunlight and wind and water and take magnetic power and we generate electricity. Kita ambil cahaya matahari, angin dan air dan itu menjadikannya listrik. We take metals out of the ground. Kita mengambil besi dari tambang. And then we melt them and we make alloys which are even stronger and harder than the original. But the fact remains we needed something to make something. Dan akhirnya kita bisa membentuk suatu komponen yang lebih kuat lagi dari besi. Tapi kenyataannya kita selalu butuh sesuatu sebelum menciptakan itu. But the God we serve takes nothing. Tapi Tuhan yang kita sembah mengambil hal yang tidak ada. Think about that for a minute. He doesn't need one atom in the air, in the atmosphere. Pikirkan, dia tidak perlu ada satu atom pun di dalam udara. He doesn't need a periodic table. Dia tidak perlu tabel periodik itu. He doesn't even need an atmosphere at all. Dia bahkan nggak butuh atmosfer. He takes nothing. Dia mengambil sesuatu yang kosong. Zip, zero, void. Kekosongan, tidak ada apa-apa. Dia tidak perlu apa-apa. And makes everything. Dan menciptakan segalanya. Now I tell you, that's the kind of partner that I want on my team. Dan kalau aku mau punya partner yang bisa demikian. I don't know about you, but I like that kind of partner on my team. Aku tidak tahu tentang kamu, tapi aku sukanya demikian. The kind of partner that when things aren't going right in my life, when things are going badly in my business, or my church, or my marriage, or my finances, or my parenting, or anything, that I got a God who can take nothing and make something. Aku mau adalah saat kehidupanku lagi acak yang amburadul tidak beres, bagaimana mungkin soal kerohanian, pekerjaan, keluarga, hubungan apapun itu, ada seorang partner yaitu Tuhan kita yang bisa mengambil itu semua dan menjadikannya indah. It's a hard knock life when we're walking hand in hand with other humans along the road to Emmaus, but there ain't no burning in our hearts. Karena ini suatu hal yang rasanya kosong banget, kayak kita jalan dengan seseorang ngobrol sepanjang perjalanan tapi rasanya hati kosong. We need a partner. Kita butuh seorang partner. Amen. Amin. Remember those days in high school when you used to play sport for the personal education or physical education, whatever it was, and there were two teams, right? With the best sports people that were chosen to be the captain, and they began choosing the teams. Dan kita tahu mungkin pada zaman-zaman kita sekolah, saat kita mau bermain olahraga, kita pilih 2 orang yang paling jago. And they would always choose, the best one, the second best, the third best. And the poor souls that were always like the last ones. Dan mereka mulai pilih timnya dan dia mulai pilih yang terbaik, kedua terbaik dan biasanya ada yang tersisa. I was the good sporting person, so I never had to worry. Aku adalah orang yang biasanya lebih pandai dalam bermain olahraga. My compassion for the people at the end of the Jadi line. biasanya aku terpilih duluan, tapi kasihan juga rasanya untuk orang yang sulit untuk dipilih. I love the fact that God is, when it comes to partnership with God, that God is choosing us. Dan terkadang aku pikir dalam partnership dengan Tuhan tuh mau memilih kita. And He's choosing us first. Dan dia memilih kita duluan. There ain't no second best in God. Karena tidak ada terbaik kedua di mata There ain't no Tuhan. end of the pile with God. Karena tidak ada orang-orang yang tersisa istilahnya bagi You're at the Tuhan. top of the list tonight. Buat Tuhan, kamu itu yang pertama. God doesn't need a partner, Tuhan tidak butuh partner, but He wants a partner. tapi dia mau untuk ada He partnership. looks for a partner. Dia mencari.
He wants it, he desires it, even though he doesn't need it. Meskipun dia tidak membutuhkannya, dia mau. So he ain't saying you're second best. Jadi dia nggak berkata bahwa, oh lu kedua terbaik. Just because I got no options, no other people, I'll choose you. Bukan karena, oh aku pilih kamu tuh karena nggak ada pilihan lain. Bukan kayak gitu. No, I want you to know tonight that God wants to partner with you and you're the first choice. Dan bagi Tuhan, Tuhan mau partner dengan kamu dan kamu udah pilihan pertama. Amen. Amin. He is my partner. Dia adalah partnerku. Although I could hardly call myself his partner. Meskipun terkadang susah juga untuk berkata bahwa aku ada partner yang baik buat Tuhan. I remember one time playing hockey. Aku ingat suatu hari aku bermain hoki. And we had a player in our school and he was one of the Australian players. Dan ada salah satu temanku, dia tuh pemain Australia. And I remember getting chosen to be one of the left wingers, it was my prime position, honestly. Good Dan position. aku dipilih untuk menjadi di bagian sayap kiri dan itu posisi yang cukup prominent. But this kid was so good that he just blew us all out of the water. Tapi orang ini benar-benar jago banget sampai kita semua ya. He would hold the ball, take it the whole way down, score a goal, and no one else needed to be involved. Dan orang ini bisa ambil bolanya, bawa sampai ujung, skor gol, dan aku nggak usah ngapa-ngapain. And he would do it again and again and again and again until eventually the PE teacher said, "You're going to play left-handed, not right-handed." Dan dia terlalu jago itu sampai gurunya bilang, udahlah lu main pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. And you're going to learn to share. Kan kamu harus belajar untuk berbagi. Well, I tell you, God doesn't need to learn to share. He loves to share. Tapi Tuhan kita, dia tidak perlu belajar untuk berbagi, dia senang untuk berbagi. He wants to be partners with us. Dia mau dalam partnership dengan kita. He could win every goal on his own. Dia bisa mendapatkan semua medali emas untuk dia sendiri. But he chooses to use you and me. Tapi Tuhan memilih untuk memakai kita. I say I don't know how much I'm his partner because I'm the one who creates the mess. Dan terkadang aku pribadi kalau dalam pertandingan itu aku tidak yakin gimana aku bisa bilang aku adalah partner yang baik karena aku yang bikin kecerobohan. I'm the one in this partnership who's sometimes too stubborn and I want to do it my way. Dan terkadang aku tuh yang menjadi bagian dari partnership bersama Tuhan itu aku yang keras kepala yang mau melakukannya dengan cara aku. I'm the one who's tone deaf and can't hear what God really wants me to do. Aku yang terkadang tuh agak budek yang gak mau dengar apa yang Tuhan ngomong. I'm the one who, because of my lack of priority, pushes the voice of the Lord aside. Dan dengan terkadang tanpa prioritas yang tepat, aku tidak mementingkan hal-hal yang rohani. And yet, God still says, I want to be partner with you. Tapi Tuhan tetap bilang, dia mau partner bersama denganku. Isn't that awesome? Bukankah itu luar biasa? How many of you love that idea? Berapa dari kalian suka ide itu? Let's look at some scriptures here. It says in 1 Corinthians 3:9, we are God's fellow workers. Equal with God in working. Jadi kita baca di 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom you were called into the fellowship of his Son. Jesus Allah Christ yang our Lord. memanggil kamu persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 2 Corinthians 6 verse 1, we then as workers together with him. Partnership. 2 Korintus 6 ayat 1 sebagai teman sekerjanya. It's not Jesus who is partnering with us and following our lead, but it's us who are partnering with him and following his lead. Tapi kita harus tahu bahwa ini bukan Tuhan Yesus yang partner dengan kita, yang mengikuti arahan kita. Tapi kitalah yang partner dengan Tuhan Yesus dan mengikuti arahan Tuhan Yesus. But how mind-boggling, how humbling, how beautiful it is Tapi betapa indahnya that God would choose to take us, his flawed creation, Tuhan mau mengambil kita, ciptaannya yang kurang sempurna ini, sin-filled in some cases, every case, dipenuhi dengan dosa, and would wash us clean by his blood tapi mau untuk membersihkan kita dengan darahnya. and partner with us. Dan partner dengan kita. So I want to take a moment tonight, and I hope my voice lasts here. Keep praying for me, please. Jadi aku mau mengambil sedikit waktu To share what it really means to partner with God, what it looks like. untuk menyampaikan apa kelihatannya dalam partner bersama dengan Tuhan. And I'm going to start with this, number one. Poin pertama. Firstly and foremostly, God wants to be our friend. Pertama dan terutama Allah ingin menjadi teman kita. Our friend. Teman kita. God wants to be our friend. Tuhan tuh mau menjadi teman kita. Some of you don't feel like God's your friend. Ada beberapa dari kita mungkin nggak bisa berasa apa sih maksudnya Tuhan God teman is the kita. big God up there, out there. Tuhan kan besar. But friend, Tapi teman, God never called us into a master-slave relationship. He called us into a friendship. karena Tuhan tidak memanggil kita menjadi tuan dan hamba, Tuhan memanggil kita menjadi teman. So when we talk about partnering with God, what we're really talking about is the greatest friendship ever.
Jadi saat kita berbicara tentang pertemanan dengan Tuhan, ini akan menjadi pertemanan paling luar biasa. John 15:13. Yohanes 15:13. There is no greater love than to lay one's life down for one's friends. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves, because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. The more that we learn to see Jesus as a genuine friend who loves us, cares for us, forgives us, heals us, wants the absolute best for us, Semakin kita bisa melihat Tuhan Yesus sebagai teman yang peduli akan kita, yang apapun yang dia lakukan adalah untuk kebaikan kita, the stronger that our partnership with Jesus becomes. maka semakin kuatlah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. There are some people who feel like all God ever wants to do is use me. Ada orang yang berpikir, oh yang Tuhan mau mah cuma untuk pakai aku doang. People even say the church wants to use me. Bahkan ada orang berkata, gereja mau pakai aku. Other Christians want to use me. Orang Kristen lain mau pakai aku. I think that demonstrates a very clear lack of understanding Menurut aku itu sangat dangkal pengertiannya. about the fact that Jesus called us into partnership. Karena kalau kita sadar bahwa Tuhan tuh memanggil kita ke dalam partnership. I want you to remember, if you're the kind of person like that Jesus first paved the way by laying down his life on the cross. Karena aku mau kamu menyadarinya dengan cara ini. Bahwa Tuhan Yesus pertama-tama telah bayar harga untuk memberikan nyawanya bagi kita. Anyone who wants to use us is more interested in taking than giving. Dan siapapun yang mau memakai kita lebih mau untuk mengambil dibanding memberi. But God is clearly more interested in giving than taking. Tapi Tuhan mau memberi lebih dari mengambil. God legitimately could have said, I've paid for you. I bought you with a price. Now you're my slave. Follow me. Dan Tuhan Yesus bisa berkata bahwa aku telah bayar harga. Aku telah beli kamu. Kamu tuh menjadi hambaku. But instead what Jesus said is, I've given you everything you need for your freedom. Now be my friend. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku telah berikan segalanya. Segala hal supaya kamu bisa bebas dari dosa tersebut. Dan sekarang jadilah teman aku. It's a whole lot easier to be a partner with someone who's a friend than someone who's a master. Karena jauh lebih gampang partner dengan seseorang yang kita panggil teman daripada seseorang yang kita panggil tuan. Someone who genuinely loves and wants the best for us rather than someone with chains around our hands and our feet. Seorang pribadi yang benar-benar mengasihi kita dibanding seorang pribadi yang mengkontrol kita. The scripture says, and we just read it there in John 15, that he confides in us. He tells us secrets. Dan kita bisa lihat dia menganggap kita temannya dan dia memberikan rahasia-rahasianya pada kita. In fact, he tells us all that the Father has told him. Bahkan dia menyampaikan segala sesuatu yang telah Bapa sampaikan kepada dia. He doesn't hold secrets to himself. Dia tidak menyembunyikan rahasia. For those of us who are in partnership with God and walking the journey with him, we know that he will tell us what is the path. This is the way, walk in it. He will lead us in his paths of righteousness for his name's sake. Dan kita tahu selama kita berjalan dengan Tuhan, dia tuh menuntun kita, dia akan berbicara, inilah jalannya, jalanilah. He chooses us Dia memilih even though kita. we are honestly not choosable. Meskipun tuh kita mungkin tidak layak untuk dipilih. We are the worst sports people on the team, but he says, you join my team. Tapi kalau kita lihat diri kita, mungkin kita tuh orang-orang yang terakhir, orang-orang yang tidak qualify. Tapi Tuhan berkata, aku mau kamu. And then as a friend, he says, go out and produce fruit. Dan sebagai teman dia berkata, ayo keluar mari kita menghasilkan sesuatu. Lasting fruit. Sesuatu yang Fruit hasilnya that never bertahan. ends. Yang tidak habis-habis. And we look back at Jesus and we say, what? How on earth is that possible? Dan mungkin kita akan berkata balik pada Tuhan, mana mungkin. I could never do that on my own. Bagaimana aku bisa melakukannya sendiri? And Jesus looks back as a friend and he says, whoever asked you to do that alone? Tapi Tuhan Yesus berkata, sejak kapan aku menyuruh kamu melakukannya sendiri?
Isn't this a partnership? Bukankah aku dan kamu melakukannya bersama-sama? He said in verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Just imagine, church, how much Jesus loves us. Bayangkan seberapa Tuhan Yesus mengasihi kita. And he's willing to be that partner through every journey, through every season, through every roller coaster moment, every up, every down, every hard, every rock, every dry place. Dan dia mau menjadi partner kita dalam segala musim yang susah, saat dimana hidup kita kayak roller coaster naik dan turun. Dia mau bersama kita dalam segala situasi. He says, remain in me. Dia berkata, tinggallah dalamku. And together we're going to do great things. Dan bersama-sama kita lakukan hal besar. Hallelujah, Amin. amen. Amin. Here's the second thing. Hal yang kedua, Jesus partners with us through his word. Everything he does through and in accordance with his word. Tuhan Yesus bekerja sama dan kita melalui firman-Nya. Segala sesuatu yang dia lakukan melalui dan sesuai dengan firman-Nya. If you've ever read your Bible, which I hope you are, Kalau kamu membaca firman Tuhan, aku you harap will kamu. notice that everything God does, he does through his word. Dan kamu akan sadar apapun yang dia lakukan sesuai firman. If he wants to do something, he speaks. Kalau dia mau melakukan sesuatu, dia berkata-kata. And it's done. Dan itu terjadi. But how many times does he speak and work through people? He does amazing things through people. Tapi coba kamu lihat, berapa banyak yang dia lakukan melalui orang. Dan banyak hal yang luar biasa terjadi melalui orang. God gave the plans for an amazing ark to Noah. Tuhan memberikan suatu rancangan besar tentang bagaimana bahtera yang besar kepada Nuh. And when Noah, in partnership with God, built the plans God had given him, he saved the world. Dan Nuh saat dia melakukan itu bersama dengan Tuhan, akhirnya dia menyelamatkan dunia ini. God gave Joseph plans for what was about to come, the famine that was on the way, and for how to protect the people and look after, to gain the grain and store the food up. And through Joseph's obedience to the word of the Lord, he saved an entire generation. Dan Tuhan memakai Yusuf. Bagaimana Tuhan memberikan suatu rancangan tentang apa yang akan datang dan memberikan dia hikmat sehingga melalui dia satu bangsa diselamatkan. I've seen over the years so many Christians that say, does God's word really work? Ada aku lihat beberapa orang Kristen bertanya, emang firman Tuhan beneran bekerja? And I want you to write this down. They're bringing it up on the screen. Aku mau kamu tuliskan hal ini. The word works for those who work with the word. Firman Tuhan akan bekerja bagi mereka yang mau bekerja sama dengan firman Tuhan. It won't work for you if you won't work for it. Dan firman Tuhan itu tidak akan bekerja, tidak akan nyata kalau kamu tidak mau bekerja dengan firman Tuhan. Paul said this to Timothy. Tuhan menyampaikan ini pada Timotius. 1 Timothy 1:18. This Paulus. charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare. Tugas ini kuberikan kepada kamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, supaya engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. In other words, there's some words that God has spoken over your life that are sitting there and they're sitting there dormant because you aren't remembering them or doing anything about them. Dengan kata lain, Tuhan mungkin telah menyampaikan sesuatu kepada dirimu. Tapi firman itu hanya tinggal dan tidak berbuah. Karena kita tidak mengingatnya, kita tidak melakukannya. But I'm reminding you, Timothy, pick up the word again, remember the word again, and do warfare by it. Tapi Timotius sekarang ingat-ingat lagi kata-kata itu. Perjuangkan. In other words, Timothy had a part to play in order to make the word come to pass. Dengan kata lain, Timotius harus mengambil bagian dia, melakukan bagian dia supaya firman Tuhan itu menjadi kenyataan. Now let me clarify something. The word of God works whether we work or not. The only thing is it won't work for us. It's working for someone else. Dan aku mau sampaikan, firman Tuhan pasti akan bekerja. Tapi pertanyaannya akan bekerja buat kita atau tidak tergantung kita. Karena kalau tidak bekerja dengan kita, karena kita tidak mau, itu akan bekerja pada orang lain. It'll work for someone else's benefit because they choose to engage with it. Dan orang-orang itu akan mengalami firman Tuhan tersebut karena mereka memilih untuk melakukannya. But no matter what,
Tapi tidak peduli apapun itu, 2 Timothy 2:9 tells us the word of God is not chained. 2 Timotius 2 ayat 9, firman Allah tidak terbelenggu. You can't chain it, I can't chain it, no one can chain it. Tidak ada yang bisa menahan firman Tuhan. God released it, it will return to him, having accomplished everything it was sent forward to achieve. Saat Tuhan menyampaikan firman-Nya, firman itu akan menggenapi apapun yang Tuhan kehendaki. So my point, folks, is that if we're going to partner with God, we've got to partner with his word. Jadi dengan kata lain, kalau kita berkata kita mau partnership dengan Tuhan, artinya kita harus partnership dengan firman Tuhan. God is looking for someone who will take hold of his word and work with it. Tuhan tuh mencari seseorang yang mau untuk berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya. What's God speaking over you? Jadi apa yang Tuhan sampaikan kepadamu hari ini? What's God speaking in your devotion time? Apa yang Tuhan sampaikan dalam waktu pribadi kamu dengan What's Dia? God declared about your days ahead? Apa yang Tuhan sampaikan tentang hari esokmu? But here's the golden question. What are you doing Tapi pertanyaan paling pentingnya adalah apa responmu, apa yang kamu lakukan? to engage with that word in order that that word will come to pass? Sehingga firman itu bisa menjadi kenyataan. You don't need to make it happen. God will do that. Kamu tidak perlu menjadikannya nyata karena kuasanya itu Tuhan telah berikan. But you got to connect with faith and obedience and trust that God knows the journey. Tapi kamu harus melakukan bagian kamu dan ketaatan dengan iman jalani prosesnya. What part are you playing? Jadi apa bagianmu sekarang? Apa yang kamu lakukan? Paul wrote this, Paulus menuliskan ini. 1 Corinthians 3 verse 6. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. So then neither he who plants is anything, nor he who waters, but God who gave the increase. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Whether we plant Apakah or kita whether we menanam, water, apakah kita menyiram, whatever our role or our job or our part that we play, let's face it, folks, it's all nothing unless God does the watering. apapun peranan kita, itu tidak ada artinya kalau Tuhan tidak memberi pertumbuhan. Unless God brings the increase. Kalau Tuhan tidak memberikan penambahan itu, Amen? tidak ada gunanya. Amin. We can strive to work. We Kita can strive mungkin- to be successful. We can strive to get our finances right, our marriage under control. We can strive to get everything in our life all lined up. Kita Perfect. mungkin bekerja keras untuk menjadikan kehidupan finansial kita lancar, bekerja, hubungan kita, pernikahan kita. Tapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, But if we tidak are ada arti. trying to do it outside of partnership with God, we will just keep falling flat in our face. Dan tanpa partnership dengan Tuhan, kita akan lihat bagaimana itu susah sekali. We can fight with our own hands and reach a limit. Kita bisa berjuang dengan tangan kita sendiri, namun ada batasannya. But with the partner who is Jesus Christ, there ain't no limits. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada batasannya. Amen? Amin. There's a clear role for us to play, Ada suatu peranan yang penting bagi kita, but there's a clear role that Jesus plays. tapi peranan Tuhan juga sangat penting. Can you imagine praying, God, pour out the rain so that my garden will grow if you never planted any plants? Pernahkah kamu bayangkan orang yang berdoa, Tuhan curahkan hujan biar tamanku bisa subur, tapi tidak pernah menabur benih. Some Christians are like that. Beberapa orang Kristen kayak begitu. We sit back waiting for God to do something. God, bring that to me. God, open up that door. God, and pray. We're praying all about all these things and we never do anything to engage with the word to bring it to pass. Dan mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan datangkan semua berkat ini Tuhan, penuhi aku dan berkat. Tapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan. Then the other side of the problem Dan is when masalah people lainnya? do a whole lot of planting and a whole lot of sowing and then suddenly flows and they go, that was all because of me. Dengan orang lain yang istilahnya mulai menanamkan, ya menanam semuanya dengan baik dan berkata, oh ini bertumbuh nih, ini semua karena aku. No, just remember folks, Coba it's God who gives the increase. Tuhanlah yang memberikan penambahan. Partnership with God brings increase. Partnership dengan Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan penambahan. I hear people from time to time and they're challenging each other, have you read the Bible today? I think it's a good challenge. Ada beberapa perbincangan yang aku dengar, kamu sudah baca Alkitab belum? I challenge my kids, have you read your Bible today? Dan buat aku itu seru karena aku pun menanyakan pada anakku, kamu sudah baca Alkitab belum? Why? Because Christians read the Bible, amen? Kenapa? Karena orang Kristen seharusnya baca Alkitab. Amen? Can we shout that a little louder? Amin. Christians know the Bible, amen? Orang Kristen tahu tentang firman Tuhan, amin. I will go quiet, shout it out folks, amen?
We should have a Bible quiz one day. Sekali-kali kita harus punya kuis Alkitab. Who should I pick? Siapa yang harus aku pilih? Practice like the quiz is coming tomorrow, okay? Kita tuh harus berlatih seakan-akan ujiannya tuh datang besok. But there is a tragedy. Tapi ada suatu tragedi. There's a tragedy when Christians don't read the Bible, but there's another tragedy when Christians read the Bible, but they don't do what they need to do according to it. Ada tragedi orang Kristen tidak baca Alkitab. Tapi tragis juga kalau orang Kristen baca Alkitab, tapi tidak melakukannya. Jesus said, John 5:39-40, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they that which testify of me. In other words, he's talking to people who can quote the Bible, who could argue the Bible, who could give doctrine about the Bible. These are Bible gurus he's talking to. Kamu menyelidiki Alkitab sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku. Dia berbicara kepada orang-orang itu yang sebenarnya sangat mengerti tentang Alkitab. He says, but, verse 40, you are not willing to come to me that you may have life. Dan karena kamu tidak mau datang padaku, kamu tidak memperoleh hidup itu. What he's talking about is that the scriptures are meant to be like the door or the gateway through which we discover Jesus and enter into life-giving relationship with him. Dengan kata lain, Tuhan menyampaikan bahwa firman ini, itulah yang menjadi kunci bagi kita untuk masuk ke dalam hidup yang mengalami suatu berkat. But a lot of people stop right here at just the Bible. I read my bit. I did my 3 chapters this morning. I've memorized the scripture. Hey, I could teach the Sunday school. It's like, I've done my bit. Namun ada orang-orang yang, oke, aku baca Alkitab, aku baca sedikit. Oh ya, aku sudah bisalah ngajar di sekolah minggu. Dan itu saja. God says, no. The Bible is more than just words on a page. Karena Alkitab itu lebih dari sekedar firman saja dalam firman Tuhan itu. This is the beginning or the entry into partnership with me. Karena itu adalah kunci untuk memulai partnership dengan Tuhan. If you can understand my words, if you can apply my words, you can reap the result of my words. Kalau kamu mengerti firman Tuhan, maka kamu akan bisa mengalami berkat dari firman Tuhan itu. Partnership. Ayo, partnership dengan Do you Tuhan. know when the children of Israel were out there in the wilderness and the manna fell from heaven? Tahukah kamu saat orang Israel itu di padang gurun, bagaimana mana itu jatuh dari surga? The people woke up in the morning and they took one look at it and they said, what is it? Orang-orang datang lihat, apa itu? You know, when 3 million people ask that question, what is it? You know that it's new. Dan kalau ada beberapa juta orang di sana bertanya apa itu, artinya itu hal baru bukan? It's not some new species of plant that they've never seen or heard. It's not some phenomenon. People have seen, 3 million people have seen a lot of things. Dan itu bukan tanaman spesies baru atau fenomena tertentu, enggak, karena mereka semua melihatnya. What is it? Tapi mereka bertanya, apa itu? And this is what Moses said. Dan ini apa yang dikatakan Musa? He said, this is the bread that the Lord has given you. It's food. This is for your nourishment. Ini adalah roti buat kamu makan biar kamu sehat. Out of 3 million people, there was only one person who was able to discern what that was. Di antara 3 juta orang, cuma 1 orang yang tahu itu apa. You know why? Tahu nggak kenapa? Only one person was sensitive to hear the word of the Lord. Karena cuma 1 orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Verse 17. Ayat 17. The people of Israel did as they were told. Some gathered a lot, some only a little. They were told to pick up 2 quarts per person. 2 quarts for every person in their tent. And when they measured it all out, everyone had just enough. Those who gathered a lot had nothing left over. Those who gathered only a little had enough. Each family had just what it needed. Praise the Lord. Dan beginilah perintah Tuhan. Pengullah itu dan tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemah, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ketika kamu menakarnya dengan gomer, maka orang itu mengumpulkan banyak, tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit, tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. How many of you know when we live for Jesus and with Jesus, in partnership with Jesus, we always have what we need? Dan ini yang menarik, saat kita tinggal berjalan dengan partnership dengan Tuhan, kita selalu memiliki apa yang kita butuhkan. We are not lacking. Kita tidak berkekurangan. Some of us think we're lacking because we've got our eyes on bigger things and better things. But thank God, we still have a home to sleep. We still have water to drink, food on our table. We're still paying our bills. Amen? Ada orang-orang tuh merasa kurang karena mereka membanding-bandingkan hidup mereka. Padahal kalau mereka lihat hidup mereka sendiri, mereka sebenarnya cukup. There's so much fear in this world, worry about what tomorrow will bring. But God said, look,
I'll take care of you. I look after the lilies. I take care of the sparrows. Banyak sekali kekhawatiran akan apa yang akan terjadi besok. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku yang menjaga semua itu? You will have what you need. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Amen? Amin. All right, why am I saying that? I want you to see this. Watch this. Because God told them, take 2 quarts each, store it up, just what you need for the day. You will have what you need for the day. That's it. Good, done. Kenapa? Karena kita perhatian ini, kamu ambil bagian kamu, karena itu akan cukup buat kamu hari ini, besok akan ada lagi. This is what trusting our partner looks like. Dan inilah maksudnya itu percaya kepada partner kita. He says go, we go. Tuhan berkata pergi, ambil. He says stay, we stay. Tuhan berkata diamlah. He says change that, we change it. Tuhan berkata ubah itu ya ubah. He says hold on. Tuhan berkata tunggu dulu, Patience. tenang, sabar. We learn patience. Sometimes it's hard to learn patience. Belajarlah untuk sabar. You know, whatever God says, we do it. Jadi apapun yang Tuhan katakan, lakukan. Give, love. I mean, it's pretty simple. Sederhana bukan? So what do the children of Israel do? Tapi apa yang dilakukan orang Israel? Moses says, verse 19, do not keep any of it until morning. Seorang pun tidak boleh meninggalkannya sampai pagi. But some of them didn't listen and kept some of it until morning. Tapi ada yang tidak mendengarkan. By then, it was full of maggots. Dan It had a akhirnya- terrible smell. Moses was very angry with them. Tapi pada akhirnya berulatlah dan berbau busuk. I want to Musa ask you menjadi tonight, marah. what do you think was going on in the mind of those people when they kept more than what they should have? Apa yang kamu tebak, apa yang dipikirkan oleh mereka saat mereka mengambil lebih dari apa yang mereka butuhkan? Seriously, what do you think? Menurut kamu apa? Did someone think, this manna is so beautiful. It's a decoration. I need some of this to hang on my wall. Oh ini mana ini cakep sekali, aku mau buat dekorasi di dindingku. I don't think so. Aku rasa nggak demikian. I think someone was saying, maybe this won't come tomorrow. I need to collect more. Mungkin yang mereka pikirkan adalah, aduh mungkin besok nggak ada lagi, jadi aku ambil lebih aja. Or maybe I'll get hungry overnight, so I'd better put a stash aside. Atau mungkin aku akan lapar tengah malam, jadi aku ambil lebih. Maybe, I need that, let's put it in inverted commas, folks, extra sense of security. Mungkin aku butuh sedikit lebih supaya aku berasa aman. Anyone ever been there, done that? Ada yang pernah merasakannya, God said melakukannya? something and you're like, well, you know what, yeah, God, but I think I need a little more than what you say. You know what I mean? Dan Tuhan berkata, ya ini cukup, tapi kita rasanya, aduh Tuhan lebih dikit deh biar lebih tenang hati. God, our partner, said, if you'll just follow me, if you'll do it right, you'll never lack. Padahal Tuhan udah bilang kalau kamu mengikuti aku, kamu tidak akan berkekurangan. But somewhere inside of us, we're like unsatisfied. Tapi kita tidak puas. They clearly didn't trust the word of their partner. Dengan kata lain, orang-orang ini tuh tidak percaya sama partnernya. I know some Christians like that. Orang kita Kristen bagaimana? If I'm honest, Kalau kita jujur, I'm guilty too. kita mungkin merasa bersalah juga. You know, if God's going to be our partner, Kalau Tuhan mau menjadi partner kita, the word of the Lord Firman has to be Tuhan. right at the forefront. firman Tuhan tuh harus menjadi yang paling dominan dalam hidup kita. Amen? Amin. Number 3, I hope you're getting something out of this. Oke, poin Number ketiga 3. sekarang. Every strong partnership is undergirded by strong communication. Setiap hubungan kerjasama yang kuat ditopang oleh komunikasi yang kuat. You can't tell me that people can be married and have a strong marriage if their communication lines are not wide open. Nggak bisa kamu punya suatu hubungan pernikahan yang baik kalau mereka tuh tidak terbuka. The same like you can't tell me that any human being on earth has a strong relationship if the communication lines are not wide open. Dan kamu nggak bisa bilang bahwa seseorang ini mempunyai hubungan yang dekat kalau mereka tuh tidak terbuka satu sama lain. There's one frame or train of thought out there in the secular world that talks about communication on 5 levels. Ada orang yang berbicara tentang komunikasi dalam 5 level. It says the first level is where people share cliches. Hal-hal pertama orang tuh ngomong basa-basi. Statements like, how's the weather? How's your job going? What's happening in your life? Cuacanya gimana kerjaan lu, apa yang terjadi dalam hidup lu. Then the next level is sharing facts. Selanjutnya kita berbicara tentang kenyataan. Well, this is what I've heard. Oh ini aku dengar, This is what the news is saying. ini beritanya. Then the level 3 is sharing opinions. Dan level 3 itu orang mulai menyampaikan opini mereka. That's where it starts getting a little vulnerable because you start saying, well, this is what I've heard, but this is what I think about what I've heard. Itu mulai terbuka karena kamu sudah mulai menyampaikan isi hatimu.
I'm suatu talking opinimu. about my thoughts, about my interpretations or my judgments. I'm getting a little vulnerable. Jadi aku udah mulai menyampaikan pendapatku, pikiranku, bagaimana aku menilainya. The fourth level is called emotional vulnerability. Dan level keempat tuh adalah bagaimana terbuka secara perasaan. Not only am I telling you what I've heard and what I think about what I've heard, but I'm going to tell you how I feel about what I've heard. Jadi bukan hanya memberitahukan kepada kamu apa yang aku tahu, apa yang aku pikirkan, opiniku. Aku mulai menyampaikan apa yang aku rasakan. These are the emotions and the feelings that I have about the situation that I'm walking through. This is where you start getting pretty open, honestly, about your struggles. Dan inilah dimana kamu mulai menyampaikan perasaanmu tentang apa yang terjadi. Dan itu ya saat dimana kamu mulai terbuka dengan permasalahanmu. And then at the top of the chain is transparency. Dan paling terakhir adalah transparansi. And this is where we are totally vulnerable in sharing everything about how these things not only are creating feeling, but how they are affecting our life, our inner and outer circumstances. Dan inilah bagaimana dia menyampaikan semua tentang hidupnya dia. Bagaimana perasaan dia, bagaimana itu mempengaruhi area hidupnya. Now I know there are a lot of people, even married couples, who can go through all of their life and never ever reach a place of genuine transparency. Dan aku lihat beberapa orang yang dalam pernikahannya pun tidak benar-benar menyentuh titik transparansi. But I don't know how it's possible to be real, genuine partners without transparency. Namun kadang aku bingung bagaimana bisa menjadi suatu partner yang benar-benar kuat tanpa transparansi. There are things that Grace shares with me or I share with Grace. It's a risk for us to share those things. Ada hal yang aku sampaikan pada Grace atau Grace sampaikan pada aku itu ada resiko. But we share them because you can't have a strong relationship without strong communication. Tapi aku tetap menyampaikannya karena kita tidak mungkin punya hubungan yang kuat kalau kita tidak punya suatu komunikasi yang terbuka. And if I'm really frank with you tonight, I tell you, this is one thing I struggle with and still struggle with. Bahkan ada satu hal yang aku jujur kata masih bergumul. Maybe it's too generalized, but I know a lot of men face this struggle. It's like, how do I share? Like, we can talk at level 1 and level 2, but when it gets to level 3, anything about emotions is like, whoa, that's too much. Buat beberapa pria banyak kan bingung bagaimana menyampaikan perasaan kita. But God is asking us to learn this, not with the wrong people. Don't do it with the wrong. Joseph shared with the wrong people and it put him in a prison, in a pit. Joseph. Jadi jangan sampai kamu menyampaikan hal yang salah pada orang yang salah. Karena Yusuf dia menceritakannya pada orang yang salah, akhirnya dilempar ke dalam sumur. But learn to do it with God. Tapi belajarlah menyampaikannya kepada Tuhan kita. When is the last time that you Kapan literally got on your knees and got vulnerable before God? terakhir kali kamu berlutut berdoa kepada Tuhan yang benar-benar terbuka sepenuhnya? And you didn't just pray the God bless me, give me, show me, take me, open up doors for me, that kind of prayer. You said, God, I want to lay it all out before you. Bukan hanya Tuhan berkati aku, bantu aku, keluarkan aku dari masalah ini. Tapi datang dan berkata pada Tuhan, Tuhan ini aku sepenuhnya, aku paparkan segenapnya, sepenuhnya. The problem with a lot of Christians is we go through life and we're like, well, God knows anyway. Banyak orang Kristen tuh kayak, oh Tuhan kan tahu. I don't have to tell God too much. Do I really have to do that, Pastor? Ngapain God aku kasih tahu knows. Tuhan lagi? Tuhan udah tahu. This is not for God. This is for you and for me. Ini bukan tentang Tuhan tahu apa enggak. Ini tentang buat kamunya. This is for us to Ini untuk position kita. ourselves in partnership. Bagaimana kita memposisikan diri dalam posisi partnership itu. To be so open before God. Untuk terbuka di hadapan Tuhan. That our lives are an open book that God can turn the pages. God can write the story. God can work some things on those blank pages. Di mana hidup kita tuh ada suatu kertas putih yang terbuka. Yang Tuhan kalau mau tulis ceritanya itu tulislah Tuhan. Amen? Amin. In Luke 22, Lukas 22. Jesus says, pray lest you enter into temptation. Tuhan Yesus berkata berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. He says it twice. Verse 40, Ayat 40. that's up there on the screen. And then again, in Lagi. verse 46, Ayat 46 dia sampaikan lagi. pray lest you enter into temptation. Doa supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. I want you to note that between those two statements, Jesus himself was praying. Dan di antara pernyataan itu, Tuhan Yesus juga berdoa. He was not telling people to do what he didn't do. Tuhan Yesus tidak menyuruh kamu melakukan yang dia tidak lakukan. And then in the middle it says that there was an angel that came and strengthened him. Dan di tengah-tengah itu berkata bahwa malaikat datang dan menguatkannya dia. Do you know there's power in communication with God?
Tahukah kamu ada suatu kuasa dalam komunikasi dengan Tuhan? to bring incredible strength into your life. Untuk membawa suatu kekuatan. I want you to challenge a thought here for a minute. Is it the prayer itself that brings the power over the temptation? Aku mau kita coba pikirkan, apakah doa itu yang memberikan kita kekuatan atas godaan? I don't think so. Mungkin tidak. Because there are plenty of people who pray with prayer beads and, who recite the Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. And then all the things, they got it all worked out. They pray the same prayers and nothing ever changes. Nothing happens. Karena ada orang yang doa saja, mungkin mereka mencatat doanya tuh udah ada formulanya. Atau kayak Bapa kami dalam surga dipuji namamu, semuanya kayak doa semua itu. Tapi tidak ada perubahan. Jesus said, pray. Tapi Tuhan Yesus tuh berkata, berdoa. If only we could catch what that word pray really means. The communication, the oneness, the collective sense of unity and partnership. Suatu komunikasi, suatu partnership, suatu keterbukaan dengan Tuhan. When we partner with God, Dan saat kita berpartner dengan Tuhan, it's not just communication that's going on between us and Him, it's connection. jadi bukan hanya sekedar perbincangan, tapi ada suatu koneksi. And when there's connection, the angel strengthens us, the Holy Spirit empowers us, the Word reveals to us. There's grace and anointing and all kinds of power that makes a way. Dan saat ada koneksi itu terjadi, ada suatu kuasa yang kita alami, urapan yang kita alami, bagaimana malaikat datang untuk menguatkan kita juga. If your life is prayerless today, let me remind you. Kalau sekarang hidupmu tidak ada waktu doa, biar aku ingatin kepada kita semua. God could step in and do anything. He's the greatest part of our partnership. Tuhan bisa lakukan apa aja karena dia maha kuasa. But read your Bible. He chooses not to. Tapi dia memilih untuk tidak. He could arbitrarily do anything in our life. Kalau dia mau, dia bisa lakukan segala sesuatu. But what does He do? He waits. Tapi dia menunggu. He waits for communication. He waits for prayer. He waits for engagement because He's a partner. Dia menunggu atas suatu Not a komunikasi. Dia menunggu atas suatu doa dari kita. Karena dia adalah seorang partner, dia bukan hanya Tuhan saja. In His sovereign will, He leaves space Karena di dalam keilahiannya dia memberikan kita space, to memberikan kita ruang. prove and find out, are we really interested in this partnership or not? Memberikan kita ruang untuk benar-benar melihat, apa kita benar-benar mau menjalani partnership ini. In Ezekiel 22, Yeskiel Verse 22 ayat 30. it says, I looked out, this is God speaking, I looked out and I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Tuhan berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemukannya. He uses the illustration of a wall to kind of make this connection between prayer and the breakthrough and the partnership that we have with our God. Dan dia memberikan ilustrasi dinding ini sebagai suatu posisi di mana orang yang berdoa yang membangun suatu koneksi dengan Tuhan. Just like a wall is powerful for protecting a city from enemy attack, Seperti bagaimana suatu tembok itu punya kuasa untuk melindungi kota tersebut. so prayer is the building of the wall so that the enemy, the power, the temptation cannot destroy us. Jadi doa itu akan membangun tembok itu. Doa itu yang membangun tembok supaya kuat dari godaan. But through our neglect, through our prayerlessness, through our sinful lifestyles, the wall has come crashing down. Tapi karena kita tidak peduli, karena kita tidak berdoa, temboknya runtuh. God says, you've allowed the wall to crumble so far Tuhan berkata, kamu telah mengizinkan temboknya begitu hancur, that unless somebody partners and stands in the gap again, Israel's going to be destroyed. tanpa seseorang yang akan berdoa dan membangun tembok itu, Israel akan dihancurkan. It shows the heart of God. He didn't want Israel destroyed, Tuhan tidak mau Israel dihancurkan, but He looked around to find anybody. Where's the partner? Where's the intercessor? Where's the prayer people? Where? dan Tuhan di sini mencari di mana pendoa itu, tapi tidak ada, And He couldn't find any. tidak ada. And so Israel went into captivity in Babylon Dan for akhirnya 70 years. orang Israel dibawa ke dalam pembuangan 70 tahun. Read Isaiah 59:15. It's the same thing. Dan sama di Yesaya 59:15. The Lord saw it displeased Him that there was no justice. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor, no partner. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan dia terkejut karena tidak ada yang membela. You would think that humans would learn sometimes from their previous mistakes. Terkadang kita pikir manusia belajar dari kesalahan yang lama. But no, we go on our merry way and we forget that actually it's
It's partnership with God. Kita jalan dalam hidup kita, tapi kita lupa bahwa sebenarnya partnership dengan Tuhan lah yang menjadikannya nyata. Partner with Him, communicate, Ayo, komunikasi dengan Tuhan. learn to be transparent. Belajar untuk transparan dengan Tuhan. And the last one, I want to close with this. Musicians can come up. Yang terakhir, Is partnership means doing life together. bekerja sama berarti melakukan kehidupan bersama. Take a moment and think about your own life. Is Jesus really on the road with you? Jadi kita coba pikirkan dalam hidup kita, apakah Tuhan Yesus bersama dengan kita dalam jalan-jalan kita? Not just the Sunday God, the morning devotion God. Is Jesus walking with you? Bukan hanya Tuhan di hari Minggu atau Tuhan di waktu pagi saat kamu lakukan devotion itu. Does He have a space and a part and a place that's not just the stranger, but He's the burning in my heart Spirit? God. Adakah Tuhan Yesus bukan hanya sebagai seorang asing saja, tapi adalah seseorang yang bersama denganmu yang membuat hatimu berkobar-kobar? Partnering with God is so much more than just I go to church, I learn some godly principles, I apply those godly principles, and I do the godly thing. Karena partnership dengan Tuhan bukan hanya tentang, aku belajar hal rohani, hal-hal yang spiritual. Partnering with God means I'm doing life together with Him. Tapi maksudnya tuh aku menjalani hidup bersama dengan Tuhan. I'm building a strong, rooted relationship with Him. My morning is with Him, my evenings with Him, the whole day is with Him. God, you're my great partner. Aku membangun suatu akar di dalam Tuhan. Tuhanlah Tuhanku di pagi, siang, malam. Are you the kind of person that when things crop up in your life, in your workplace or your home, it's God, come into this place, come into this thing, be involved. Apakah kamu adalah orang yang saat ada masalah datang kamu berkata, Tuhan hadirlah di tempat ini. God, lead it, guide it, help me, open up my minds, give me new wisdom, revelation. I want to be vulnerable. I want to share with my leader. God, be a Pimpinlah part of aku. this. Tuntunlah aku. Aku mau menyampaikannya kepada leaderku juga supaya bisa memberikan masukan rohani padaku. Tuhan, tuntunlah aku. How on earth can we call ourselves partners with God Bagaimana kita bisa memanggil diri kita partner dengan Tuhan if we aren't really doing life together with Him? kalau kita tidak melakukan hidup ini bersama dengan Dia? Revelation 3:20 says, "Behold, I stand," this is Jesus, "at the door and I knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me." Jesus is knocking. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. But he knocks long enough until someone says, I'm going to open the door. Dan Tuhan Yesus terus mengetuk sampai ada orang yang berkata, aku akan buka pintu itu. He's not the kind of partner that forces his way in. You've got to choose to allow him in. Dia tidak memaksa dirinya untuk masuk. Kamu yang harus memilih untuk membuka And pintu. coming to church doesn't mean we're a partner with God. Datang gereja bukan berarti kamu langsung jadi partner Tuhan. Being able to quote some Bible chapters doesn't mean we're a partner with God. Kamu tahu beberapa ayat Alkitab tidak berarti kamu tuh. Saying that I'm a Christian for 30 years doesn't mean that I'm a partner with God. Kamu Kristen 30 tahun bukan berarti kamu partner Tuhan. What real partners with God do is they walk with Him. Partner sesungguhnya Tuhan ada orang yang berjalan di dalam jalannya dia. Live in relationship, in connection, Dalam surrender. hubungan, dalam suatu penyerahan. Lord, Tuhan, I'm fully invested. aku sepenuhnya. My life is not my own. Hidupku You bukan I milikku. belong. Sepenuhnya adalah milikmu. Give you all my life. Berikan seluruh hidupku The bagimu. psalmist said in Psalm 27:8, "When you said, 'Seek my face,' my heart said to you, 'Your face, Lord, I will seek.'" Pemazmur berkata, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Notice that it doesn't say, "My mouth said to you," Ini bukan berkata mulutku. because our mouth can say all kinds of things. Karena mulut kita tuh gampang untuk ngomong sesuatu. Peter said, "I'll die with you, Jesus," and then he denied him 3 times. Petrus berkata, aku akan mati bersamamu Yesus. Tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. We say, "Lord, I'll go to the ends of the earth for you. Kita berkata, Tuhan aku akan pergi sampai ujung Lord, I'll bumi. love you till the day I die." Aku mengasihimu sampai akhir We got all hidupku. these promises that come out of our mouths. Kita gampang sekali mengucapkan janji. But Jesus ain't looking for a mouth promise. Tapi Tuhan tidak mencari janji-janji dari mulut. He's looking for a heart promise. Dia mencari hati yang mau berkomitmen. Something that comes from here that says, "Lord, I'm partnering with you. Hati yang berkata, Tuhan aku mau partner dengan Engkau. Be my partner. Jadilah partnerku. I trust you. Aku percaya And I kepadamu. always will. Dan aku akan terus percaya. Not because I said it, Bukan karena aku berbicara saja. but because I believe it. Karena aku percaya. I want to do life together with you. Aku mau menjalani hidup bersamamu. I don't want to walk along that road to Emmaus. Aku Not tidak one mau. more moment. Aku tidak mau menjalani perjalanan ke Emmaus tanpa menyadarimu. Not one more moment without you. Tanpa
menyadari engkau di sampingku. I'm heading from Emmaus from Jerusalem to Emmaus, but God, show up and show me that I'm meant to be in Jerusalem. Dan kita mungkin dari Yerusalem berjalan ke Emmaus, tapi Tuhan tunjukkanlah bahwa aku seharusnya ada di Yerusalem. God, open my eyes. Bukakan mataku, Show me the way. tunjukkan jalan yang tepat. In Jesus' name. Come on, stand to your feet. Come on, worship team.